డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్. ఇది నార్మల్గా జనాలు షుగర్, బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ అని అంటారు. ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనేవి చాలామంది అనేది మన పేరెంట్స్ నుండి మనకు వస్తుంది అంట. అది నిజమేనా? To a certain degree, yes. Okay. And to a certain degree, no. Okay. So I'll answer both part of the questions. So diabetes annattu is a broad term what you're using. So diabetes is of various forms. Yes. There is type 1 diabetes, or we used to call it erstwhile insulin dependent diabetes. Then there is type 2 diabetes, which is the apparent non-insulin dependent diabetes. And then there are other secondary forms of diabetes. So type 1 diabetes is actually not too much hereditary. Okay. To the contrary, it is more to do with autoantibodies. It's an autoimmune disease. Autoimmune అంటే ఏంటి? మన ఓన్ బాడీ ఇమ్యూనిటీ బయట వైరసెస్ని, బ్యాక్టీరియాని ఫైట్ చేయకుండా మన బాడీ ఓన్ అవయవాల్ని ఫారెన్ అనుకుని అటాక్ చేస్తుంది. అంటే బేసిక్గా మన ఓన్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ మన ఇంటిని దోచుకుపోయినట్టు దాని ఈక్వల్. సో టైప్ 1 డయాబెటీస్ ఇస్ మోర్ లైక్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజీజ్. టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఇస్ అంటే దీంట్లో ఎక్కువ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్మోస్ట్ ఒక పర్సన్కి డయాబెటీస్ ఉందంటే 40% ఛాన్స్ దట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ గెట్ డయాబెటీస్. ట్విన్స్లో ఒక ట్విన్కి డయాబెటీస్ వస్తే టైప్ 2, 90% ఛాన్స్ దట్ అదర్ ట్విన్ విల్ ఆల్సో గెట్ డయాబెటీస్. సో ఇట్ ఈస్ దట్ కామన్. ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో మళ్ళీ అంటే డయాబెటీస్కి ఒక్క జీన్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు. ఇది పాలిజెనిక్ అగైన్, లైక్ బ్రాంకియల్ ఆస్తమా. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్, ఒబేసిటీ, consumption of high carbohydrate foods, basically where they are simple carbohydrates. So all these things contribute to type 2 diabetes. So type 2 diabetes lo the fundamental problem is insulin resistance, not deficiency of insulin. It is excess insulin not working properly in the body causes type 2 diabetes. Type 1 diabetes on the other hand is deficiency of insulin. And there is a third entity called maturity onset diabetes of young అని అనేవాళ్ళము. అది ప్రిడామినెంట్లీ హెరిడిటరీ. ఇప్పుడు MODY పేరు అంటే మెచ్యూరిటీ డయాబెటీస్ ఆఫ్ యంగ్ యూజ్ చేయము. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోజెనిక్ డయాబెటీస్. దాంట్లో ప్రిడామినెంట్లీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ప్రూవెన్. దాంట్లో అంటే ఒక ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్కి దే ఆర్ ఆల్ ఆటోసోమల్ డామినెంట్. సో పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, అండ్ as the generations go by, people get diabetes at a younger age. So suppose somebody got at 50, next generation will probably get it around 40, next 30, alaga. So there is acceleration of the process. So and there are other forms of secondary diabetes, like pancreatitis induced diabetes mellitus. There are other forms are there, drug induced and all those things. So but predominantly ikkada the subject of interest is type 2 diabetes. That constitutes almost 90% of all diabetic patients. Okay, so dantlo definitely yes, inheritance plays a role, but you can't complain everything or put everything on genes. And BP and cholesterol. Hypertension is again very very polygenic in inheritance. There are ante konni forms of hypertension, secondary hypertension, which are hereditary. For example, if you talk about pheochromocytoma, then there are some men syndromes antamu, where again there is a heritable component. But the common hypertension mem chuse ante we call it essential hypertension in our terms, in our parlance. దాంట్లో genetic component తక్కువ. Again environmental components play a lot of role. Same again goes for cholesterol. Normal cholesterol what we see in మన clinical practice lo, where LDL or bad cholesterol, or HDL, which is good cholesterol, if it is low, LDL is high. Generally for that inheritance is not very linear. But there is an entity called hypertriglyceridemia. Triglycerides ఎక్కువ ఉంటాయి. దాంట్లో there is definitely a genetic component. People it runs in the families, and first degree families it runs where the father had high triglycerides or the mother had high triglycerides and children have high triglycerides. So ఇవన్నీ different components, so we cannot say that there is one short gene which is causing a problem in all three. ఈ మూడు ఉండే వాళ్ళకి we call them that they have metabolic syndrome. Metabolic syndrome ఇప్పుడు ఉండే క్రైసిస్. మనము ఒక 50 years బ్యాక్ చూస్తే ఇన్ఫెక్షన్స్ were the biggest killer. But now chronic non-communicable diseases are the leading killers in the world. And metabolic syndrome is the biggest culprit here. And where we talk about nowadays body mass index has become redundant. It is the waist circumference which is important.
So these are all new parameters which we are using to determine a person's kind of risk factors to get cardiac disorders or strokes.